Hi all, welcome to Home Food Feast. Matar Paneer Pulao, that is green peas paneer pulao, is today's recipe. With the more interesting tips, I'm going to show you the easiest way of making the Matar Paneer Pulao in the pressure cooker. So let's quickly get started. First thing, Basmati rice 1.5 cups எடுத்துருக்கேன். இதை நல்லா ஒரு 2-3 times wash பண்ணிட்டு இதை வந்து ஒரு 30 minutesக்கு நம்ம soak பண்ண போறோம். Take a pan, add butter or ghee 1 tablespoon. Adding 1/4 tablespoon of pepper powder. ஒரு 1/4 tablespoon of chilli powder சேர்த்துக்கிறேன். நான் ஒரு 200 grams of paneer எடுத்திருக்கேன். இது நல்ல ஒரு rectangular shapeல slice பண்ணியிருக்கேன். இதை நம்ம add பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நம்ம நல்லா roast பண்ண போறோம். Roast the paneer for about 2 minutes on low flame. Gently flip it without breaking and roast it on both sides. Same panல நம்ம ஒரு 10 to 11 numbers cashew எடுத்துக்கலாம். அதை நம்ம roast பண்ணிக்கலாம் தனியா. ஒரு 8 to 9 numbers raisins சேர்த்திருக்கேன். இதோட சேர்த்து roast பண்ணிக்கலாம். So once turned golden brown, we can transfer to the plate. Adding about 2 tablespoons of ghee. First adding 1 tablespoon of cumin seeds so that the cumin flavors will get combined with the ghee. You can use whatever garam masalas that is available at home. Have taken some whole garam masalas and adding it to the ghee. Roasted 3 green chillies. 1 medium sized onion sliced. Adding 1 cup of fresh green peas. 1 tablespoon of ginger sliced. You can also add some ginger paste or some grated ginger. Saute for 2 minutes on low flame. Adding some few sliced beans. Roughly chopped carrots. Few. One-fourth powder. And 1/4 tablespoon of garam masala. So these spices will all enhance the flavor. 1 tablespoon of pink Himalayan salt. இப்போ நான் ஆல்ரெடி soak பண்ணி வச்சிருந்த basmati rice இப்போ add பண்ணிக்கலாம். So strain the water completely and add it. So the most important part of this recipe is we have to roast this rice with the ghee without breaking. இது ஒரு 2 minutes நம்ம low flameல வச்சு roast பண்ணணும். இதை நம்ம ஏன் ரோஸ்ட் பண்ணுறோன்னா இந்த ரைஸ் வந்து அந்த கீயோட சேரும் போது ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக வரும். ப்ளஸ் ரைஸோட டெக்ஸ்சரும் ஆரோமேட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா அப்போ தான் நல்ல ஒரு டெலிஷியஸான ஒரு ஃப்ளேவர் ஃபார் மட்டர் புலாவ் வரும். And now I'm going to add the roasted paneer, cashews and raisins. So gently give it a mix. இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலி 1.5 cups of ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதுக்கு வந்து 3 cups தான் வாட்டர் ஊற்றணும். பட் நான் வந்து 3 cups ஊற்றலை. இதை வந்து ஒரு லெஸர் தென் 3 cups தான் ஊற்ற போகிறேன். லைக் 2.5 cups தான் சேர்த்துக்க போகிறேன். நான் பாஸ்மதி ரைஸோட பாயிலிங் பாயிண்ட் ஹையாக இருக்கிறதால அது சீக்கிரமாக வெந்துடும். ப்ளஸ் ஓவர் பாயில் ஆகாமல் அப்புறம் ஒரு ஸ்டிக்கினஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து தண்ணி வந்து 3 cupsோடு கொஞ்சம் குறைவாக ஊற்றிக்கலாம். Adding half a tablespoon of salt, using some lemon juice, half a lemon. So remove the seeds and squeeze it. Just start it to boil. Adding few coriander leaves. Gently mix it. இது ஒரு கொதி வந்த பிறகு நம்ம அதை மூடி போட்டுட்டு நம்ம ஒரே ஒரு விசில் தான் விட போகிறோம். இது ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 15 to 20 minutes வந்து கம்ப்ளீட்டாக ப்ரெஷர்லாம் இறங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். After 15 minutes I'm going to open the lid. Now let's open and you can see the rice has been perfectly cooked and I can get a nice aroma that comes out of the paneer pulao. Gently mix it so that the rice at the bottom will not get stick.
Let it sit for about 10 to 15 minutes and then we can serve it. We can serve it with any kind of gravy or raita. So try this tasty perfect Matar Paneer Pulao done in pressure cooker. Do comment below and subscribe my channel. See you in the next video. Bye bye.